Welcome to the best pizza channel. Hello guys from Maestri Capelli, welcome back to my channel. Today is very special video. 300,000 subscribers, 300.000 iscritti. How am I gonna say thank you to you? Like this. We have a special guest directly from Napoli, Salvatore Susta and Roberto Susta, the masters of Neapolitan Io pizza. ho detto lui viene ma trovare. Lui ha detto viene ma trovare, io sono venuto a trovarlo. I maestri della pizza napoletana. I invite them to this studio, Italy. We are close, Napoli Bari, very close. So today we're gonna make some special things together. Not only one video, but a few videos. So make sure you check out the channel this weeks. Yes, the time to make the video, editing, and then it's gonna go on my channel. Ci siamo? Capite un po' di inglese? Yes. 300.000 iscritti. Dobbiamo fare qualcosa di speciale. Complimenti. Grazie. Cosa ci facciamo di speciale oggi? Allora, oggi sveleremo il segreto di come si completa la seconda fase di un impasto Biga. Stop! The secret of Biga. Today, 100%. 100% Biga. How to make the best Neapolitan pizza with Biga. But the secret by Roberto Susta, Yes. Maestro Capelli, and the master Salvatore Susta. 100%. Let's get into this video right now. So guys, here we have the Biga. Roberto is gonna explain us a little bit about the Biga, and then also, of course, if you want to check out how to make the Biga, we're gonna talk a little bit. But if you want to see how to make the Biga, check out my other video, link in description. Bene, oggi andiamo a chiudere la seconda fase della Biga, dove abbiamo fatto vedere la prima. Adesso chiudiamo la seconda, prendiamo la Biga fermentata. We're gonna make the dough with 100% Biga. Of course, this is 24 hours fermented Biga. Like you can see, it's nice and fermented. 24 hours because it's enough. Salvatore is gonna explain us what's Biga. Che cos'è la Biga? La Biga è un preimpasto, in realtà è un lievito. Per differenziarla dal lievito madre si è stata chiamata Biga. Non è altro che un preimpasto, fermenta 24 ore, si sviluppano una microflora, cioè lieviti e batteri lattici. Serve a far formare una fermentazione. L'acido lattico permette alla maglia glutinica di essere più estensibile. So basically, Salvatore says that the Biga is a pre-fermented dough. We create this to be able to make the pizza more fermented, more fragrant. So the pizza will be nice, digestible, and light to eat. Roberto, Okay. Back in action. Visto che oggi impastiamo a mano, ho bisogno dell'aiuto del sale. Il sale cosa mi fa a me nell'impasto? Mi aiuta a rafforzare la maglia glutinica, quindi non ho la forza meccanica dell'impastatrice e quindi vado a sciogliere il sale in metà dell'acqua. Qua sono 400 grammi d'acqua, So scioglieremo basically he's putting the 200 water, grammi d'acqua più o meno. he's putting the salt, and then 400 grams of water. We're gonna melt the salt. Sì. And of course this dough will be 100% by hands. Okay, basically this one is a secret, guys. Questo è un segreto perché non tutti sanno che il sale aiuta a rafforzare la maglia glutinica. Non lo sapevo neanche io, sinceramente. The salt will make stronger the gluten, and honestly this one I didn't know. After 25 years I learned something new. Adesso andiamo a versare questa metà acqua con il sale. So now we put the water with the salt inside the Biga. Benissimo. E andiamo a lavorare frizionando, cercando di far incorporare The water in l'acqua the salata. Biga. So basically he's putting the salty water with the Biga. So now he's doing this movement to integrate the water in the Biga, because of course this is 100% Biga, so it's a little bit complicated to make it, but by hands. But we're gonna make it today, and we're gonna show you all the secret. The first secret was the salt in the water. So and now we have some more water, un po' più di acqua, a little bit. I see here we have a little bit of yeast. Yes.
Of course, in description you see the full recipe. So let's mix everything up until the water is integrated with the mix of the biga. So about 15, 20, 30 minutes, it depends. Just like that. Salvatore aggiunge il lievito, qui sono 3 grammi di lievito secco. Adesso a questo punto dove è diventato tutto appiccicoso, siccome ho pesato tutto, ok? È importante pesare tutto, perché una volta che sapete che i pesi sono precisi, poi vi resta solo di lavorare e far creare il glutine. Fino a che è tutto integrato, giusto? Benissimo. So basically now we're gonna put the remaining water and then we're gonna work. He's gonna work. Vai, tutto. He's gonna work the biga, the dough, until everything is integrated. So don't worry about how long it's gonna take. He's gonna work. So it's gonna work out for about maybe 30 minutes, 30 minuti. Sì. About 30 minutes. So make sure, you know, if you have the mixer, it's gonna be much easier. Senti il profumo, senti. The perfume of this biga is only the biga does. Yes. More The fermentation. fragrance, the smell of the fragrance. Yes. So basically, it's gonna take about 30 minutes or so, and then I'll see you in 30. Vedi? Che è successo, Roberto? Ti sei stancato, Roberto? Che Gli stai. Vai, sposta, dai, spazio ai giovani. La vuoi fare un po' tu? Vai, fammi lavorare a me un po', dai. Allora, buon divertimento! Mica a mano! I'm gonna work out the dough a little bit, no worry. Oh, porca miseria. Dai, go! Amara. Nati, 1 hour is passed by. 1 hour is passed by, and then this is the dough with biga. It's ready to make the balls. Let's put the hands with the olive oil. La stacchi? Olive oil, questo 100%. Bravo. 100% biga. Let's put it in the counter. Ok, lascia... Voila. Okay guys, now we are ready to make the balls. Fai sentire il vuoto. Perché c'è il This vuoto? is- Perché si è creata l'anidride carbonica. This is to show you that this dough is full of air. The biga, it's outstanding the sounds it does. Look at this. Come una donna, soffice. Nice. There we go. So we make the balls. Fai provare a fare una. We make the balls around quant'è che devono essere palline? 200 Io ne 290. faccio 300. Poi tu... He does 300. So take a look how strong is the structure of this gluten. Take a look. See, it's nice and strong. So we put. I'll show it to you how strong it is. Take a look. The structure. Yes. See, it's nice and strong. Estensibile. That's because we give those resting. There we go. Those resting time that we did these times. There we go. Take a look. Those resting and made the gluten really strong. So let's finish to make the balls. Yes. Guys, the dough is nice, done. We put 6 because that's the amount. We put 9 because that's the amount of dough that we made today. Now we cover up and then we let it rest for about quanto tempo? Anche 2 hours. We let it rest for about 2 hours at room temperature, and then, of course, this dough is already pre-fermented because we used the biga. So it's different from when you make the direct dough or indirect dough. So make sure you pay attention to these little details. This dough is gonna be nice and fermented, perfect for your stomach. Yes, yes. Yes. He's learning English little by little, so I'll see you in 2. I see you soon. Okay guys, 2 hours is passed by. Yes. The biga dough is ready. Take a look how soft it is.
Of course, we have two missing. One, we're getting ready. One, we tested before. Because we have to test the oven first, no? The oven is nice and hot. Perfetto, pronto il forno. Yes. So now we are ready to make this amazing pizza. And at the end of this video, of course, it's all for you. 300,000 people, 300.000 persone. Ce la faranno a mangiare questa pizza? 300.000 persone! 300.000 Ma che stai persone. dicendo, Wow. Vito? 300. Tu sei un grande! Fantastico, arriveremo prima. Grande! Allora, so now, a surprise at the end. E So i stay tuned. 300.000 che devono fare? They're gonna push a like. How soft it is, nice. Soft dough. Roberto is gonna have the honor of to make the pizza. Are you ready? Are you ready? Vai. Sì, siamo pronti per la stesura. Sì, bravo, là, perfetto. Fai vedere come la stendi. Okay guys, this stretching Neapolitan style pizza. Outstanding is gonna make a classic cheese margherita pizza. Fantastic. How is it? Soft, eh? Yes. It's very soft. Rompiamo le bolle d'aria. Getting ready with the peels. Best peel. G-metal. We're gonna eat this pizza in a very particular place, so stay tuned until the end. Wow. Non la giro la pizza, no? Così, vai. Po, po, po. Voilà. Queste bolle vanno rotte, se no. So he's saying to break the bubbles. Classic margherita, Roberto. Yes. Pizza margherita. Margherita, Margherita. Fresh basil. I can smell the Biga from a long... Capito? Com'è? Bella sta mozzarella. Ti piace? Mozzarella barese. Che faccio? Prendo io? Sì, un attimo. Olive oil. Olive oil. Fantastic. Vai. Ok. And Little stretch. just a moment. I like a magic touch. Let's go in the oven. Quattro d'amor, delle belle tanto il riposo, narcisetto quattrocino d'amor. Non più avrai questi bei. Hey guys, the pizza, like you can see, come out outstanding. Take a look. Beautiful, tasty. Nice. Soft dough. But now we miss it only the tasting part. So let's cut this pizza. Là ci sta la... Oh, we're gonna check out the crust. Yeah, let's check out the crust. Hold on. Oh, amazing. Pure di qua. Gira. Vieni di qua, vieni di qua. Poi bevi. More fermentation. Un po' che costa. More fermentation. Are you ready? Io giudicherò judge. tutte e due. So I'm gonna bring Roberto Susta to this special place, very sentimental to me, to eat this pizza because it's a unique place. So I want you to see this place together with us. Let's go. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, Fermi. quel vermiglio donesco color, quel vermiglio donesco color, non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. This is that's what I'm talking about. This is a unique location. Com'è?
Cioè, più location di questo, ragazzi. Location bellissima. Guys, these are the serves I like. Bella sala ragazzi. We're gonna taste a pizza together by the ocean in Bari. This table was built from my father. This table was built from my father and my grandfather more than 50 years ago. It's historical. It's very passionate for me. And then I'm very happy and proud to bring these people, these friends here today, and we're gonna eat together this pizza 50 years after. So let's go and let's taste this pizza. Andiamo, tutti e tre. Vai. Tutti e tre. Dedicato a tutti i 300.000 iscritti. Dedicare 300.000 iscritti, vai, winner. Dedicare. Ragazzi. Sediamoci. Dedicare to our 300,000 people. Thank you. Grazie. Thank you for you. Thank you. Wow. Amazing. Ciao. Pizza con profumo di mare spettacolare. Alla gloria mia.